Hello, good evening guys. My name is Sudarshan. Welcome to my YouTube channel. ఇది ఏంటి కొత్తగా బోర్డు అనుకుంటున్నారా? ఏం లేదు, మనకి కెమిస్ట్రీ చాప్టర్ 1 నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. ఎందుకంటే నా టెక్స్ట్ బుక్ ఉంది, అదిగోండి 8th క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్లో, ఇంట్రడక్షన్ మాత్రం తెలుగులోనే. ఎందుకంటే మా ఇంట్రడక్షన్ ఎప్పుడు తెలుగులోనే ఉండాలి, ఎందుకంటే అది మన మాతృభాష. కెమిస్ట్రీలో మనకి ఫస్ట్ లెసన్ వచ్చేసి కోలియం పెట్రోలియము. అది యాక్చువల్గా మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో ప్రకారం అయితే కోలియం పెట్రోలియం 3rd చాప్టర్కి అయితే ఇచ్చారు. ఓపెన్ చేద్దాం, ఆగండి. టెక్స్ట్ బుక్ ఉన్న వాళ్ళైతే టెక్స్ట్ బుక్ చూసుకోవచ్చు. ఎక్కడ అది తప్పని ఓపెన్. ఓకే, కోల్ అండ్ పెట్రోలియం టెక్స్ట్ బుక్స్ అంటే ఓపెన్ చేసుకొని చూస్తే అర్థమవుతుంది మీకు. చాలా రోజులు అయిపోయింది, నేను కూడా వీడియో అప్లోడ్ చేసి ఆల్మోస్ట్ ఒక 1.5-2 months ఉంటుంది. ఇవాళ దొరికింది నాకు ఖాళీ. ఎప్పుడో మేలో పెట్టా, మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్ 8th. ఓకే, ఎగ్జాస్టబుల్ రిసోర్స్. ఓకే, కోల్ అండ్ పెట్రోలియము. ఓకే, let's start our new lesson, coal and petroleum. First, what is coal and petroleum? We use various materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human effects. Can air, water and soil be exhausted by human activities? You have already studied about water in 7th class. Is water limitless resource? In the light of the availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into 2 kinds. I will show what are that. Resources are classified into 2 types. Let me explain in the board. Resources are classified into 2 types, that are inexhaustible resource. First thing, what is inexhaustible resource? In the textbook part, I am going to say this. These resources are present in unlimited. Inexhaustible means unlimited stock. Thus, these resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. So, this is the definition of inexhaustible resources. And I am going to say in my own words, that is, the things which cannot be exhaust or complete by human activities are called inexhaustible resources. If anybody want to be noted these points, you can note. Wait a minute. You can note, because it can also make me like notes. So this is the only explanation. If you want CW also, please comment in the comment section. I will also do another video. So these resources are present in unlimited quantity in nature. These resources are present in unlimited stock in nature. For example, air, water, sunlight. First of all, sunlight. Sunlight is inexhaustible, and air
Still so many other we cannot write that. And the exhaustible resource. What is an exhaustible resource? The amount of these resources in nature is limited. They can be exhausted by human activities. Example of this: forest, wildlife, minerals, coal, and petroleum and natural gas. This is our main topic, is coal and petroleum and natural gas. So many other we cannot discuss. That one is second type of the resources, exhaustible. Exhaustible resource. I will say the definition of exhaustible resource in my own words. That is, the things which the things has been found in the nature has been in the limited stock. Limited stock means like we have water. For example, we have a 10 liters of water in this world. You think you drank, you ran out the 10 liters of water, then that is an exhaustible. It means these resources are present in limited stock in nature or other. For example, they said no. For example, coal and petroleum and natural gas. For example, coal, petroleum. This is our petroleum, natural gas. There's still so many others, etc. So these are the main two resources which we have. Two kinds, exhaustible and inexhaustible. Anybody wants to write? I'm going to cite for 1 second. Please stop it, and you can take a screenshot and you can write it afterwards. Or now also you can write. Take a screenshot. I hope everybody takes screenshot who want to write. Okay, I'm not going to explain any activities because the main topic is our coal and petroleum, so I'm only explaining the coal and petroleum topic. So the starting, coal. Let me have Let's enter into our main topic, coal. Coal. Let me read the textbook part of this. Okay. You may have been seen coal or heard about it. It is hard as stone and it is black in color. You can see this figure. This is coal. This is a coal figure which has been given in 3.1. Figure number 3.1. Coal is the one of the fuel used to cook food. Earlier, it was used in railways engine to produce steam to run the engine. It is also used in thermal power plants to produce electricity. Coal is also used as fuel in various industries. They are explaining that one is coal is the one of the fuel used to cook the food in earlier days. అంటే పురాత కాలంలో కోల్ని ఫుడ్ని వండుకోవడానికి కోసం ఉపయోగించేవాళ్ళు అన్నమాట. దాని తర్వాత it was also used in the railways engine to produce steam and to run the engine. అంటే అప్పట్లోనే రైల్స్లో కోల్ అనేది పెట్టి రన్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ అవుతుంది. అది జనరేట్ అవడం వల్ల స్టీమ్ అనేది ఇంజన్తో మూవ్ అవుతుంది. థర్డ్ వన్ ఈస్
It is also used in thermal power plants to produce electricity. ఇందాక చెప్పాడు వాడు ట్రైన్లో కోల్ వేయడం వల్ల అయినంత ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అయ్యి మూవ్ అవుతుందని. ఇదే చెప్తున్నాడు. కోల్ అనేది మనకి ఎలక్ట్రిసిటీని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్లో యూజ్ చేస్తారనమాట, ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ ఈజ్ ఎ ఫ్యూయల్ ఇన్ వేరియస్ ఇండస్ట్రీస్. మీరు చూసుండొచ్చు టైటానిక్ మూవీలో కూడా వాళ్ళు కోల్ని మంటల్లోకి వేసి ఇంజన్ని నడిపేవాళ్ళు. సో అలాగా వేరియస్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే చాలా ఇండస్ట్రీస్ని వాళ్ళకి ఫ్యూల్ పెట్రోలియం కావాలి కదా, జనరేటర్స్ లాగా ఏదైనా వాటికి కావాలంటే కోల్ని యూజ్ చేస్తున్నారు అనమాట. అంటే ఇది తక్కువ రేట్ పడుతుంది కాబట్టి అందుకు. స్టోరీ ఆఫ్ కోల్. About 300 million years ago, I am reading about textbook part. 300 million years ago, the earth had dense forest in low-lying wetland areas. Due to natural processes like floodings, these forests got buried under the soil. ఇదేం చెప్తున్నాడంటే about 300 million years ago, the earth had dense forest. 300 million years ముందర మనకి డెన్స్ ఫారెస్ట్ అనేది ఉండేది. ఇన్ లో లయింగ్ వెట్లాండ్స్. లో లయింగ్ వెట్లాండ్స్ అంటే లో ఏరియాస్లో ఉండేవి. డ్యూ టు న్యాచురల్ ప్రాసెసింగ్ లైక్ ఫ్లడ్డింగ్, అంటే న్యాచురల్ ప్రాసెస్ అనమాట. అది ఫ్లడ్స్ వచ్చేది అంటూ ఉంటాం కదా. ఇప్పుడు ఫ్లడ్స్ వచ్చి ద ఫారెస్ట్ హ్యాస్ బీన్ బరీడ్ అండర్ ద సాయిల్, అంటే చెట్లు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ విరిగిపోయి కింద సాయిల్ డికంపోజ్డ్ అయిపోయాయి అన్నమాట. దానివల్ల దిస్ ఫారెస్ట్ యాజ్ మోర్ సాయిల్ డికంపోజ్డ్ ఓవర్ దెమ్, అంటే మొత్తం డికంపోజ్ అయిపోతాయి, అంటే ఒక 300 million టైం పడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి. యాజ్ మోర్ దే వర్ కంప్రెస్డ్, ద టెంపరేచర్ అండ్ ఆల్సో రోస్ యాజ్ దే sank డీపర్ అండ్ డీపర్. అంటే ఆ టెంపరేచర్కి వాళ్ళు తొందరగా డీపర్కి ఇంకా కిందకి డికంపోజ్ అయిపోతున్నారు, అంటే పాతికి పోవడం అంటారు అనుకుంటున్నా, అది కరెక్ట్ కదా నాకు కూడా తెలియదు. అండర్ హై ప్రెషర్ అండ్ హై టెంపరేచర్ డెడ్ ప్లాంట్ గాట్ స్లోలీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కోల్. అండర్ హై ప్రెషర్ అండ్ టెంపరేచర్ విచ్ ప్లాంట్స్ హ్యాస్ బిన్ డికంపోజ్డ్ స్లోలీ, ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కోల్. ఏం చెప్తున్నానంటే చెట్లు ఇరిగిపోయి కింద డికంపోజ్ అయిపోయి ఉంటుంది కదా, అది మెల్లిగా కోల్లోకి కన్వర్ట్ అయితే అయిపోతుంది అనేది చెప్తున్నాడు. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాజ్ కోల్ కంటైనింగ్ మెయిన్లీ కార్బన్, కోల్లో కార్బన్ అనేది కంటైన్ అవుతుంది అనమాట, అంటే మెయిన్లీ. And the slow process of conservation of dead vegetation into coal is called carbonization. సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చాడు ఒక పాయింట్ అనేది, సో ఇది మీరు రాసుకోవాలంటే రాసుకోవచ్చు. కార్బనైజేషన్ అంటే ఏంటి, మీరు దాని కింద రాసుకోవచ్చు. అదొక కీ పాయింట్స్లో హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి. కార్బనైజేషన్ అంటే ఏంటి? ద స్లో ప్రాసెస్ ఆఫ్ conservation of dead vegetation into coal is called carbonization. కార్బనైజేషన్ అన్నమాట. ఎవరైనా రాసుకోండి, నేను సైడ్కి వెళ్తాను మినిట్.
ఓకే, అందరూ స్క్రీన్ షాట్ అయితే తీసుకున్నారు కదా. ఈ లోపల తర్వాత పార్ట్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నాకు. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్. Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called as fossil fuel. A coal mine is shown in figure 3.2. ఇదిగోండి, ఇది కోల్ మైన్ అన్నమాట. ఇక్కడ నుండి వీళ్ళు కోల్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇది కోల్ది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు అక్కడ నుండి. అది కోల్ మైన్ అన్నమాట. ఈ కోల్ ఆల్సో, కోల్ని వాళ్ళు ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ అంటారు. Coal is also called as fossil fuel అని కూడా అంటారు. సో రాసుకునే వాళ్ళు రాసుకోవచ్చు. ఇదిగోండి పాయింట్ అది. ఓకే, when heated in air, coal burns and produces mainly carbon dioxide gas. Coal is processed in industries to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas. Coke, coal tar and coal gas. These are the three useful products which can be processed by coal. And I am going to write another point. You can write this also. When heated, in air, coal burns and produces mainly carbon dioxide gas. ఓకే, ఇది ఒక పాయింట్. ఇంకో పాయింట్ కూడా ఉంది, అది కూడా రాయండి. మీ ఇష్టం, అది నేను ఫోర్స్ చేయట్లేదు రాయండి అని. Coal is processed in industries to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas. When coal is processed in industries, they produce some useful products like coke, coal tar, coal gas. రాయండి, ఆ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని పోస్ట్ చేసుకొని. తీసుకోండి స్క్రీన్ షాట్. ఓకే, ఐ హోప్ అందరూ స్క్రీన్ షాట్ అయితే తీసుకున్నారని అయితే అనుకుంటున్నాను. తీసుకోకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి నేను పక్కకు వస్తాను, తీసుకోండి. ఓకే, తీసుకుంటారు కదా. సో నేను ఇప్పుడు ఇది రబ్ చేస్తాను, ఎందుకంటే మళ్ళీ నేను కోక్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి.
ఎందుకంటే మనకి ఇంకా చాలా ఉంది. కోక్ ఉంది, కోల్ తార్ ఉంది, కోల్ గ్యాస్ ఉంది, పెట్రోలియం ఉంది, రిఫైనరీ ఆఫ్ పెట్రోలియం ఉంది, న్యాచురల్ గ్యాస్ ఉంది, సమ్ లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ ఉంది. లెసన్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మీకు, ఎందుకంటే మధ్యలో వదిలేస్తే మీకేం అర్థం కాదు కూడా. ఎంత వీడియో ఎంత లాంగ్ అయినా పర్లేదు, లెసన్ కంప్లీట్ చేస్తాను నేను. వాయిస్ సరిగ్గా రాదని ఫ్యాన్ కూడా ఏంటి బ్రో సడన్ డిస్టర్బెన్స్? తెలిసిందే కదా, ఫ్యామిలీ ఈవినింగ్ టైంలో రికార్డింగ్ అంటే తెలిసిందేగా, మధ్య మధ్యలో వచ్చి ఏం చేస్తున్నాడు డిస్టర్బెన్స్ అలా జరుగుతుంటుంది. సో ఇదే ఫస్ట్ టైం ఆగడం. ఓకే, మనకి ఇప్పుడు ఇది లెట్స్ కంటిన్యూ. కోక్ బై కోక్, కోల్ బై కోక్. కోక్ ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నది కోక్ని పెరిగిపోయినాము. అది కోక్లోది కోల్తారు కోల్తారు కోక్. ఇప్పుడు చూద్దామండి. కోక్, it is a tough from and black substance. It is tough and black substance. It is an almost pure from carbon. Pure అంటే ఇది టఫ్, ఇట్స్ ఎ టఫ్ అండ్ బ్లాక్ సబ్స్టెన్స్. టఫ్ అండ్ బ్లాక్గా ఉంటుంది అది కోక్. ఇది ఒక పాయింట్గా అయితే రాసుకోవచ్చు. పక్కన కోక్ అండ్ సైడ్ నేను పెట్టుకొని రాసుకోండి, అది మాత్రం కోలో పెట్టి రాసుకోండి. ఓకే, మధ్యలో తెలుగు వచ్చింది. ఓకే, ఇంగ్లీష్ ఇప్పుడు రాసుకోండి. రైట్, ఇట్ ఈజ్ ఏ టఫ్, అది ఈజ్ టఫ్ కామా and black substance. It is almost pure from carbon. It is almost pure from carbon. Coke is used in manufacture of steel and in extraction of many metals. What is saying is, coke is used to manufacture of steel. స్టీల్ని తయారు చేయడానికి కోక్ని యూజ్ చేస్తాము. అండ్ ఇన్ ద ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెనీ మెటల్స్, చాలా మెటల్స్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి కూడా దీన్ని యూజ్ చేస్తాము. సో ఇది ఒక పాయింట్గా రాసుకోండి. రైట్ డౌన్. కోక్ ఈజ్ used in the manufacture of steel. In the manufacture of steel and extraction of other metals. రాసుకోవచ్చు. ఇది కోక్ గురించి. ఇప్పుడు ఇది కోల్ అయిపోయింది, కోక్ అయిపోయింది, కోల్ తార్, ఇంకా కోల్ గ్యాస్, GAS గ్యాస్. సో ఇవి మనకున్నది కోళ్ళు. ఈ కోల్ అండ్ కోక్ అయిపోయింది. కోల్తార్
It is a black thick liquid with an unpleasant smell. It is a mixture of about 200 substances. Coal tar. ఇది coke. Okay. Okay. Coal tar. It is in a black thick liquid with an unpleasant smell. This point everybody knows, so yeah, it's not a point. It is a mixture of about 200 substance. Okay, ఇది తయారవడానికి 200 substance మిక్స్ అయితే చేస్తారు. It is mixture of 200 substance. ఇది half of okay. Products obtained from coal tar are used as starting materials for manufacturing various substances used in our everyday life in industries like synthetic dyes, drugs, explosives, perfumes, plastics, paints, photographic materials, etc. So, interestingly, naphthalene balls are also used to repel moths and the other insects are also obtained from coal tar. What are they going to say? Products obtained from coal tar are using starting material for various substances in our day-to-day life. ఈ coal tar product obtain అయ్యేది స్టార్టింగ్ మెటీరియల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే మన డే టు డే లైఫ్లో యూజ్ చేసేవన్నీ అంటే స్టార్టింగ్ మెటీరియల్స్ ఉండేటివన్నీ కోల్ తార్తోనే తయారు చేస్తారట. అవి ఏంటంటే సింథటిక్ డైస్, డ్రగ్స్, ఎక్స్ప్లోజివ్స్, పర్ఫ్యూమ్స్, ప్లాస్టిక్స్, పెయింట్స్, ఫోటోగ్రాఫిక్ మెటీరియల్స్ అండ్ ఎక్సెట్రా. ఇంగ్లీష్. తెలుగు సింథటిక్ డైస్ అంటే రంగులు, కలర్స్, డ్రగ్స్, ఇంకా ఎక్స్ప్లోజివ్స్, పర్ఫ్యూమ్స్ అంటే సెంట్, ప్లాస్టిక్ కవర్లు, ఇవన్నీ పెయింట్స్ మనం రంగులు వేసుకుంటాం కదా, ఆయిల్ ప్యాస్టల్స్, ప్లెయిన్స్ అని అవి. ఇంకా ఫోటోగ్రాఫిక్ మెటీరియల్స్ అంటే మనం ఫోటో తీయడానికి యూజ్ చేసే ఉంటాయి కదా, అంటే పెద్ద పెద్ద యూజ్ చేసే కెమెరాస్కి అవి తయారు చేయడానికి అయితే యూజ్ చేస్తారు ఇవైతే. రూఫింగ్ మెటీరియల్స్ అంటే రూఫ్ వేయడానికి వేసుకునే మెటీరియల్స్ అయితే యూజ్ చేస్తారు, ఇంకా ఎక్సెట్రా ఉన్నాయి. Interestingly, naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar. Naphthalene balls, everybody know that naphthalene balls which used in our washrooms to prevent best fragrance in our washrooms. You can see any restaurants or any washrooms, you can see that. In the end of the video, I will show the picture of the naphthalene box. So you can write that naphthalene, NAPHTHALENE balls used to repel moths and other insects are obtained from coal tar. Okay, these days bitumen, a petroleum product, is used in a place of coal tar of metaling the roads, and they are saying that coal tar is also used for preparation of roads.
we usually know that the bikers, when they went to new places, they will say, oh, this is the tar road, like that. That is only the conservation of this. You can write as a point: coal tar is also used to conserve or build a road road. Okay, that's it. And that was. If anyone wants to read, please take a screenshot. Okay, guys, sorry for this. Let's continue our topic. Wait a minute. Yes, where we are at? Let's recall it. Yes, we are at coal tar. Yes. Okay. Okay, that's it. The coal tar is completed. That's it. The coal tar is completed. Let's go to the coal gas. Coal gas. Coal gas is obtained during the process of coal to get coke. It is used. Coal gas was used for street lights for the first time in the London in 1810 and in the New York around 1820. Nowadays, it is used in a source of heat rather than light. It is used as a fuel in many industries situated near the coal processing plants. We can write down this point as a coal gas. And put down point coal get coke. Coal gas. Gas obtained during the processing of coal to get coke. నీ ఫేస్ కనిపించట్లేదురా చూసుకో ఒకసారి Okay, we can write this also as a point. They use do you know like that. Coal gas was used in a street light for the first time in London in 1810. What they are explaining is the first time the coal gas is used in London as a street light in 1810. After 10 years, New York, current New York at 1820 is used. Coal gas. Coal gas was used at London at 1810 as street light. Another point from this point is nowadays it is used as a source of heat rather than light.
It is used as a source of heat rather than light. And if anybody wants to write down, you can write down. I'm going aside. Please take a screenshot. I hope all take the screenshot. As a fuel in many industries situated near the coal processing plants. It means the coal is used as a fuel in industries where coal processing plants are situated. It means in Telugu, కోల్ని ఒక ఫ్యూయల్ లాగా యూజ్ చేశారన్నమాట. అక్కడ కోల్ ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్స్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో ఆ ఇండస్ట్రీస్ అక్కడే కోల్ని ఫ్యూయల్గా యూజ్ చేశారు. దట్స్ నాట్ ఎన్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ దిస్ అబౌట్ కోల్ గ్యాస్. Totally we completed about coal gas also. And now petroleum. Do you know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars. Heavy motor vehicles like trucks, tractors run on diesel. Petrol and diesel are obtained from a natural resources called petroleum. It means they are saying, do you know petrol is used as a fuel in lightweight automobiles like bikes, cars, etc. And diesel is used in heavy vehicles like trucks or tractors. And these petrol and diesel are obtained from petroleum. The data they are going to explain. It means coal and petroleum is used as a fuel. Everybody knows that. But they don't know where petrol is used and where diesel is used. సో ఎక్కడ పెట్రోల్ యూజ్ చేస్తున్నామో ఎక్కడ డీజిల్ యూజ్ చేస్తున్నామో తెలియదు. ఏదైనా బండి కానీ ఏదైనా హెవీ వెహిట్స్ ఉంటే డీజిల్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. లేదు నార్మల్ 1.2 టన్స్ అట్లా ఉంటే పెట్రోల్ యూజ్ చేస్తాం. నాకు తెలిసి ఇంకా ఎక్కువ ఉండొచ్చు. ఎక్కువ ఉన్నా పర్లేదు, యూజ్ చేస్తారేమో, ఏమో. Yes, coal is completed and now let's go to the petroleum. Each side heading has the petroleum. Petroleum. First point. Yes, everybody know that, but let's write. Petrol. The is used as fuel in lightweight automobiles. Diesel is used in heavy weights automobile. For example,
bike, car, etc. Example is trucks, tractors, etc. etc. The next part. The word petroleum is derived from petra, it means rock, and oleum is oil. It is mined from between the rocks under earth as shown in the figure 3.4. This is a picture, I think, yes, yeah. This is the picture of this, how petrol is refined, not refined, digged or అంటే బయటికి తీయడం అంటారు, అంటే డిగ్గింగ్ తవ్వడం లైక్ దట్, నాకు తెలియదు. సో అది ఇది దాని స్ట్రక్చర్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇది వాటర్, ఇది రిజర్వ్ రాక్. ఇందాక చెప్పాను కదా రాక్ అని, అదే అన్నమాట ఇది. ఇక్కడంతా వాటర్, ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం కదా, ఇక్కడ పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్ అనేది, ఇక్కడ ఆయిల్ ఉంది కదా, ఇక్కడైతే వస్తుంది. అండ్ గ్యాస్, ఆ గ్యాస్ న్యాచురల్ గ్యాస్. ఓకే, డూ యూ నో హౌ పెట్రోలియం ఈస్ ఫార్మ్డ్? I think so many members don't know how petroleum is formed. Now I will say, petroleum was formed from organisms lived in the sea. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of sea and got covered with layers of sand and clay. Over millions of years, covered with layers of sand. Over millions of years, absence of air, high pressure and high temperature transformed the dead organisms into petroleum and natural gases. Look at the figure 3.4. It shows the deposits of petroleum and natural gas. You see the layer containing petroleum oil and gas is above that of water. Why is it so? Recall, the oil and gas are lighter than water. Do not mix with it. Okay. Petroleum was formed in living organisms living in the sea. It means petroleum సీలో బతికే ఆర్గానిజమ్స్, అంటే ఫిషెస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, అవి చనిపోవడం వల్ల అయితే ఫామ్ అవుతాయంట. సెటిల్డ్ అట్ ద బాటమ్ అంటే కిందకి సెటిల్ అయిపోయి, కవర్డ్ విత్ ద లేయర్స్ ఆఫ్ శాండ్ అండ్ క్లే, ఇంకా మట్టి, ఇసుక, ఇంకా ఇట్లాంటి వాటితో ఏదైనా ఫుల్గా కప్పిపోయి ఉంటే, అప్పుడు ఆ కప్పిపోయినప్పుడు అది మెల్లిమెల్లిగా డికంపోజ్ అయిపోయి అలా ప్రిపేర్ అవుతుంది అన్నమాట లిక్విడ్గా. అది కూడా ఇప్పుడు మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ తర్వాత యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్, హై ప్రెషర్ ఉండిపోయి హై టెంపరేచర్ ఉండిపోవడం వల్ల అలా అయితే జరుగుతుంది అన్నమాట. అలా అయిపోతే అది న్యాచురల్ గ్యాస్ ఇంకా పెట్రోలియంగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోతుందని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ చూద్దాం. The world's first oil well was drilled in Peninsula, USA in 1859. 8 years later, in 1867, oil was struck at Makmum in Assam. In India, oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai, high and in the river basins of Godavari and Krishna. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఐ థింక్ ఇంగ్లీష్లో అందరికి అర్థమవుతుంది, తెలుగులో వాళ్ళకి 1 minute బ్రదర్. ఓకే గైస్, సారీ ఫర్ ద డిస్టర్బెన్స్, అంటే అర్జెంట్ ఫోన్ కాల్ అయితే వచ్చింది నాకు. ఓకే,
కూల్. ఫస్ట్ అయితే యుఎస్లో 1859లో డిగ్ చేశారంట. దాని తర్వాత మన ఇండియాలో అస్సాం, దాని తర్వాత గుజరాత్, దాని తర్వాత ముంబై, అక్కడ హైగా దొరికింది అనమాట. నార్మల్గా అయితే రివర్ బ్యాసిన్స్ ఆఫ్ గోదావరి అండ్ కృష్ణాలో దొరికింది. రిఫైనరీ ఆఫ్ పెట్రోలియం. Petroleum is a dark oily liquid. It has an unpleasant smell. It is a mixture of various constitutions such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricant oil, paraffin wax, etc. This process of separating this process of various constitutions of petroleum and their uses are given in the table of 3.1. సో ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు టేబుల్ అయితే ఇచ్చారు. సో అది నేను లాస్ట్లో చేస్తాను ఆ టేబుల్ని. సో ఫస్ట్ ద లెసన్ అయితే కంప్లీట్ చేసేద్దాం. Separating the various constituents or fractions of petroleum is known as refinery. It is carried out in a petroleum refinery. సో ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు, ఇక్కడ కనపడుతుందా, ఇదిగోండి, ఇదే అనమాట పెట్రోలియం రిఫైనరీ. ఇలా చేస్తారు రిఫైనరీ, దాని పిక్చర్ అది. సో many useful substances are obtained from petroleum and natural gases. These are termed as petrochemicals. Those are used in the manufacture of detergents, fibers, polyesters, nylon, algeric, etc., polythene and other man-made plastics, hydrogen gas obtained from natural gas. It is used in the production of filterizers due to its great commercial importance. Petroleum is also called as black gold. ఈ పాయింట్ అయితే రాసుకోవచ్చు. Why petroleum is called black gold? Because in the previous time we learned that is petroleum is an exhaustible resource. It means it has a limited stock. If we want to buy a limited stock mobile phone and another phone is a unlimited stock mobile phone, both are releasing the same day, but both features are the same, but small differences. But the limited edition mobile value will be higher than the lowest edition of the normal edition. It may be, my earphone is cracking here. Okay. Okay, let's write this. Petroleum, petroleum is also called as black gold. And now let's we should write this point also. From petroleum many useful substance are obtained of this. Are petrochemicals. ఒరే హోంవర్క్ అయిపోయిందా చిన్నోడు అనేది? Petrochemicals. Yes.
we use the petrochemicals to manufacture of detergents, fibers, nylon, polyesters, etc. Natural gas, okay. This is about the petroleum, not petroleum, petroleum only. So coal and petroleum is completed. If anybody want to write, please take a screenshot. I am going aside. I hope all take a screenshot. I am going to erase this one. Petroleum is finally completed. Almost we are going to complete the chapter, only one page left. Yes. Now let's discuss about what is natural gas. Keep silently. Natural gas. That's why I forgot to update. This is completed. Good. Listen. Okay. I got my. Okay. Leave the space. If you are writing in a book, so leave one side in the book. There are two sides. I think you wrote from starting is this page and this page and this page, or anybody wrote in two pages. Anybody who wrote in one page and half. Leave the half page, and start in a details, because I'm going to give this new table to you. Natural gas. Natural gas is a very important fossil fuel because it is easy to transport through pipes. Natural gas is stored under high pressure and compressed natural gas. It means compressed natural gas. Compressed natural gas, CNG. CNG. CNG is used for power generations. Now it is being used as a fuel for transport vehicles. Okay. As a fuel for transporting vehicles, because it is less polluting. It is a cleaner fuel. The great advantage of CNG, that is, it can be used directly for burning in homes and factories, where it can be supplied through pipes, such as network of pipelines exist. Such pipes exist in Gujarat, some part of Delhi and other places. Natural gas is also used as starting material of the manufacture of number of chemicals and fertilizers. India has vast reserve of natural gas.
In our country, natural gas has been found in Rajasthan, Maharashtra, and in the Krishna Godavari Delta. This is the para. I'm going to explain this. Natural gas is very important fossil fuel because it is very easy to transport through pipes. It means natural gas is very important fossil fuel because they can be easily transported by pipes. It means తెలుగులో అది అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూల్ అన్నమాట. ఎందుకంటే మనం నార్మల్ పైప్ నుండి ఈజీగా ట్రాన్స్పోర్ట్ అయితే చేయొచ్చు దాన్ని. Natural gas is stored under high pressure as compressed natural gas. It means this is a this to think this is a cylinder, not gas cylinder. This is another cylinder. Here this is, you think this is a refinery of CNG. Through pipes it will be transferred. You can see through pipes it will be transferred and it will be stored inside like this CNG, and they are applying full pressure from upwards, downwards, outwards, not in this way, only these two ways. Because ఇప్పుడు నేను ఒక టెస్ట్ తీసుకున్నా. ఇదొక టెస్ట్, ఇందులో గ్యాస్ ఫిల్ చేస్తే వెళ్ళిపోద్ది పైకి. అదే నేను ఆ గ్యాస్ని కంప్రెస్ చేసి స్టాప్ చేయాలంటే ఇది నార్మల్ గ్యాసే కాబట్టి ఇక్కడ ఒక బెలూన్ పెట్టా. ఆ బెలూన్ బ్లో అయ్యి దీన్ని అయితే స్టాప్ చేస్తాను. లేదా ఇంకేమైనా ప్రాసెస్ ఉంటే చేసుకోవచ్చు. నాకు తెలిసిందైతే అది, నేను అదే చెప్పాను. సో ఇట్లయితే సిఎన్జిని స్టోర్ అయితే చేస్తారు అన్నమాట. ఫుల్గా ప్రెషర్ని పెట్టి స్టోర్ చేస్తారు. అది వాడు అక్కడ చెప్పింది అయితే. సిఎన్జి ఈజ్ యూస్డ్, రాసుకోండి, సిఎన్జి ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఫ్యూయల్ right? To generate power. Yeah. నేను ఫారా రైట్ చెప్పేది అందుకని. నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇది. CNG is used in vehicles because of it produces less అయిపోయినట్టుంది ఎయిర్ పొల్యూషన్ అయిపోయింది వేసుకుంటుంది. ఇది కాసేపు రా ప్లీజ్. ఇది ప్రొడ్యూస్ let's say pollution. ఓకే, ఇదంతా మనకి అవసరం లేదు. సో సిఎన్జి గురించి, న్యాచురల్ గ్యాస్ గురించి చిన్న పాయింట్స్ రాసుకునే వాళ్ళు రాసుకోండి, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకునే వాళ్ళు తీసుకోండి.
ఐ హోప్ అందరూ స్క్రీన్ షాట్ కానీ ఏదైనా తీసుకొని ఉంటారు. లేదు పోస్ట్ చేసుకోండి. నేనైతే అప్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అయితే ఒకటి మన గవర్నమెంట్ వాళ్ళు టెక్స్ట్ బుక్లో అయితే ఇచ్చారు. ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది, ప్లస్ మనకి చాలా యూజ్ఫుల్ టాపిక్ అది. అదేంటంటే PCRA. ఎస్, PCRA అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ సైడ్ హెడ్డింగ్ ఇది కీ పాయింట్స్ కదా, అది పైన పెట్టుకోండి, తర్వాత అని పెట్టుకోండి. ఇది ఒకటి రాసి మళ్ళీ PCRA అంటే పెట్రోల్ కన్జర్వేషన్ రీసెర్చ్ అసోసియేషన్. పెట్రోల్ కన్జర్వేషన్ రీసెర్చ్ అసోసియేషన్ అన్నమాట. అది దాని ఫుల్ ఫామ్. Association. They are advising the people how to save petrol, diesel while driving with their tips. సో కొన్ని టిప్స్ అయితే వాళ్ళు అయితే ఇచ్చారన్నమాట, పెట్రోల్ని ఎలా కన్సర్వ్ చేయాలని. ఆ టిప్స్ రాసుకునే వాళ్ళు, లేదు నాకు చాప్టర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటున్నా వినండి. ఓకే, వాళ్ళు ఇక్కడ మనకి 4 అయితే ఇచ్చారు. ఫస్ట్, డ్రైవ్ ఎట్ a constant and moderate speed as far as possible. అంటే ఎంత పాసిబుల్ అయితే అంతవరకు ఒకటే స్పీడ్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళమని అయితే చెప్తున్నారు వాళ్ళు. ఇదే నచ్చదు. డ్రైవ్ constant speed as soon as far as possible. far ఏంటి ఇది పనిచేయలేదు. అయిపోయింది ఎప్పుడు చదువుతాడో ఏమో, ఫోన్ చూస్తున్నాడు. Possible. Second, switch off the engine at traffic light or at a place where you have to wait. Switch off the engine. When the light is red, or when you wait and all it. Okay, అది అయిపోయిందేమో, కొత్తది తెచ్చుకోవాల్సింది. అయిపోయింది. at a place. Third point,
ensure that your bike or any vehicle has correct tire pressure. That your vehicle has correct tire pressure. కరెక్ట్ టైర్ ప్రెషర్ ఉందా లేదా ఫస్ట్ అయితే చెక్ చేసుకోండి. Ensure that the maintenance of your vehicle is in perfect condition. Ensure that your vehicle condition or maintenance is the perfect అది ఇది పర్ఫెక్ట్ గైస్ పర్ఫెక్ట్ కండిషన్ is in perfect condition. It means మీ వెహికల్ పర్ఫెక్ట్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ కండిషన్లో ఉందా లేదా అనేది అయితే చెక్ చేసుకోమంటున్నాడు. పర్ఫెక్ట్ కండిషన్లో ఉంచుకోమంటున్నాడు ఇంజిన్ వచ్చేసి. సో అదే లాస్ట్ ఇంతటితో దిస్ ద లాస్ట్ ఇట్స్ దిస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్. ఎండ్ Hey guys, we finally completed the lesson 1 called Petroleum. If anybody wants CW or any doubt, if you have any doubt, please comment in the comment section. And anybody want about this CW, bro, నాకు CW కూడా కావాలి, నువ్వు ఇచ్చే CW అని మీకు అనిపిస్తే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో అది కూడా కామెంట్ చేయండి. దాన్ని కూడా నేను ఒక వీడియో చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను. నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి నేను అనుకుంటుంది అయితే ఫిజిక్స్ తెలుగు కాదు హిందీ కాదు, మనమైతే ఓన్లీ ఎంపీసీ చెప్తాం. ఎంపీసీ సో ఫిజిక్స్ ట్రై చేద్దాం. సో ఆల్రెడీ కెమిస్ట్రీ ఫస్ట్ లెసన్ అయిపోయింది కాబట్టి దీని సిడబ్ల్యూ ఇస్తాను నేను. తర్వాత సిడబ్ల్యూ ఇస్తాను నేను. ఈ రిఫైనరీ పిక్స్ ఇవన్నీ నేను ఈ వీడియో ఎండ్లో అయితే ఒక 5 to 10 సెకండ్స్లో పెడతాను అన్ని పిక్చర్స్ అనమాట. సో ఇక్కడితో మన లెసన్ అయితే ఎండ్ అయిపోయింది. సో మీకు ఎలా అనిపించింది నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసి చెప్పండి. ఓకే అన్న బాగా చెప్పినా అంటే ఓకే, లేదా ఏమన్నా డిఫెక్ట్ ఉంటే కింద నా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. సో దాన్ని రీచేంజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. సో మర్చిపోయాను, ఎవరైనా రాసుకోకపోతే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి తొందరగా ఫాస్ట్గా. I think అందరు స్క్రీన్ షాట్ అయితే తీసుకున్నారు. ఇండియా దాట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గైస్. ఐ విల్ సీ యూ. ఓకే ఐ థింక్ అందరు తీసుకున్నారు అనుకుంటున్నా. మర్చిపోయాను, ఇందాకనే అడుగుదాం అనుకున్నాను. కింద రెడ్ కలర్ బార్లో సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది, దాన్ని క్లిక్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, దాన్ని గట్టి కొట్టండి. అప్పుడైతే నేను వీడియో అప్లోడ్ చేయగానే వెంటనే మీకు అయితే నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. వీడియో అయితే అప్లోడ్ చేసాను. ఇండియా that's it for today guys. I will see you in the next one.